Und damit herzlich willkommen zurück zu Game of Thrones. Wir sind mit Mira Forrester wieder in King's Landing. Und ja, scheinbar war jemand in unserem Raum ist. Und wir haben gerade noch jemanden weglaufen hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat derjenige hier getan? Hat er irgendwas gesucht? Und wer war es vor allem? Was ist geschehen? Ja, wir schauen mal vorsichtig rein. Okay, man sieht wirklich nicht viel, aber es liegt eine Nachricht auf dem Bett und hier ist eine Vase oder ähnliches zerbrochen. Es scheint sich aber niemand mehr im Raum zu befinden. Ja, dann reinstürmen, rufen. Wir rufen mal, obwohl... Ja doch. Hello? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es ist tatsächlich unser Raum. Das war unsere Truhe da. Ah, und die Nachricht ist auch definitiv für uns. War das vielleicht unser Freund, der Kohlenjunge? Aber der hätte wohl kaum den Raum durchsucht. Sieht jedenfalls so aus. Jedenfalls hoffe ich, dass das nicht Miras Ordnungssystem ist hier. So, dann, ja komm, wir fangen bei der Truhe an. Einmal schauen, dass nichts fehlt. Die Andenken an unsere Familie. Everything's still here. Okay, da scheint schon mal nichts zu fehlen. So, am Schreibtisch. The letters from my family. What would someone want with them? Ah, die Briefe von ihrer Familie hat jemand scheinbar durchsucht, eventuell gelesen, vermutlich gelesen. Wahrscheinlich nach Hinweisen. Das Buch? Ach, war das Buch von Rodrik? Going through my books. Okay, welches Buch genau das ist, weiß man nicht, aber jemand hat auf jeden Fall auch die Bücher durchsucht. Sie hatte doch ein Buch, glaube ich, auch von Rodrik bekommen, von ihrem Bruder. Nun gut, dann, ich glaube, bleibt nur noch die Nachricht, obwohl ich schaue nochmal, ist hier in der Ecke noch irgendwas? Ah ja, da unten lag ja noch die zerbrochene Vase. Why would someone do this? War vermutlich keine Absicht, ist wahrscheinlich irgendwie in der Eile heruntergefallen. Okay, hier ist irgendwie eine Spur. Eine, na, wie heißt es? Schleifspur? Okay, das finde ich jetzt tatsächlich auch merkwürdig, weil die Tür ging ja, die geht so auf, oder? Das ist eine merkwürdige Spur tatsächlich. Oder stand die Vase davor als zum Warnen? Nee, das macht auch keinen Sinn. Weil als wir rausgegangen sind, könnten wir sie ja dann nicht mehr dahingestellt haben. Ja, keine Ahnung, was es mit dieser Spur auf sich hat. Aber wir haben hier eine Notiz und die sollten wir lesen. I have information that will aid you with the imp. Meet me in the gardens at midnight. There. That should last through Lady Elena's visit, at least. There's been no news from Mira. She may not have found a way to help with Elaena. We'll be fine, Mother. I pray you're right. Lord Glenmore's army could keep us from ruin. But Elaena must still agree to the marriage. My lord, you might
remind Lady Elaena that in terms of lineage, you are still very much a man. Maester. What I mean is, if the two of you wanted to produce an heir, it should not be a concern. How would you know that? I just meant that since there's no obvious damage, that... Enough, Maester. When last we spoke of Elaena, Good to you know. seemed unsure how she might feel about you. You just have to show her that you're still the man she knew. I don't mean to burden you with unwanted advice, but this is an important day for all of us. Thank you, Mother. This advice well taken. I'm just so glad to see you home. My lord, she's here. Die Verlobte oder ehemalige Verlobte, jetzt bin ich mal gespannt auf sie. Ja, der Meister sagt auf jeden Fall, wir können Kinder zeugen, das ist doch was. Oh, die sieht aber nett aus. You look... You're really... Elaena, it's just me. Yes, of course. It's good to see you again, Rodrik. Please. Warum? Warum ist sie unsicher? So, here we are. I'm glad to see you up and about. You look as beautiful as ever, Elaena. Oh, thank you. I set out for Ironrath as soon as I heard you were alive. My father suggested I wait, but I can't believe it's been 2 years. Your brother's name day feast. We danced until the sun came out. But now your house prepares for a funeral. And you... Tell me the truth, Rodrik. How are you, really? And please, be honest with me. I don't mean to pry, but... I won't lie. Every day's a battle. I can only imagine. So much has changed since we were children. Playing hide and seek in the grove and... You're so easy to find. You always hid behind the same tree. Maybe I wanted you to find me. Aww. But Rodrik... I need to ask you something. When I arrived at Ironrath today, your courtyard was filled with soldiers. White Hill soldiers. They said some terrible things. The White Hills are your oldest enemies, Rodrik. Why are they here? Ramsay. Has something happened? We weren't given a choice. Those soldiers are here at the orders of the Boltons. That's horrible. Roose Bolton must mean to occupy Ironrath. No, he just wants to assure our loyalty. I'm going to be honest with you, Rodrik. I have always looked forward to our marriage. But In light of all that's happened to your family... My father is questioning the wisdom of our betrothal. He wants me to call it off. Wer kann es ihm verübeln? And what do you want? I've been asking myself the same question. And frankly, I'm torn. I don't care about your scars, Rodrik. I love the boy you were, and I can love the man you are. But my family can't get drawn into a war with the Boltons. They're the Wardens of the North. And they flay their enemies. You and I can overcome anything. I once thought so too. But I have to be practical. Elaena. It doesn't matter how we feel. How can I ask my father to risk everything? Even for you. Because I love you, Elaena. Rodrik. I wish that was enough. I'm sorry. But I have to think of my family. I'm going to tell Father the betrothal is off. If it helps, we can delay the announcement.
It'll give you time to get your affairs in order. Deepest apologies, my lord. I tried to stop him, but So, the rumors are true. You have no right to just... And if it isn't Elaena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family? My father has not yet made a decision. Well, for what it's worth, you can do much better than this cripple. And my son Griff needs a bride. What do you want, Whitetail? What do I want? Ask your mother. She invited me here. That's not true. I sent a raven to Lord Whitehill about letting Brian attend the funeral. But I never expected him to barge in like this. Oh, she practically begged me to come. Of course, I'd want the same in her position. The youngest son home to mourn his dead father and brother. Ryan belongs at that funeral. With his family. Not until I'm certain that you know your place. Lord Ramsay ordered your family to obey my soldiers until my son Griff arrives from Harrenhal. But now, I hear you're ordering them around. It makes me start to question your obedience. Lud, enough of this. See? That's just the kind of arrogance I'm talking about. So, here's the idea. We're going to make a fresh start, you and I. Your brother Ethan was so self-righteous it made me sick. But you're a different man entirely, aren't you? So, if you want Ryan at that funeral, show Lady Elaena you respect your betters. Kneel and kiss my shiny ring. Just do it, Rodrik. You don't want to end up like your brother, do you? Please. Alter. It means nothing, and we'll get to see Ryan again. Go on. Get on your knees. Damit Ryan Kiss it. an der Beerdigung teilnehmen Rodrik, kann? Nein. please. I'm not kissing your ring. Do what you must. Fine. I'll just tell Ryan you didn't want to see him. No, please. And because of your defiance, I'm taking what should have been mine in the first place. The other half of the Ironwood Forest. You can't Ramsay do that. Snow I said... know what Ramsay said. I'm saying something else. As of today, I harvest ironwood from wherever the fuck I please. And Können wir you ihn can't nicht do a bloody verpetzen? thing to stop me. Would you defy an express order from House Bolton? I've known Roose Bolton my whole life. As long as he gets his ironwood, he won't care. Well, I have what I came for. I'll leave you to your business. By the way, my men have a name for you. Rodrik the Ruined. Isn't that clever? Oh ja, toll. Alliterationen kommen immer gut an. Ah. He's always been a brute. I'm just glad you didn't submit to him. You'd put your pride ahead of your family. What's poor Ryan going to think? That we've abandoned him? I couldn't kiss his ring in front of Elaena. She would have understood. Das ist nicht gut gelaufen. My lord, are you well? Ah, 7 fucking hours. okay, das ist definitiv nicht gut gelaufen gerade. Die beste Information, die wir aus dieser Szene mit Rodrik noch mitnehmen können, ist, dass wir immer noch ein ganzer Mann sind und Kinder zeugen können. Das ist doch immerhin etwas. Der Rest war leider ziemlich bescheiden. Die ganze Geschichte. So fühlt es sich also an, einen Korb zu bekommen. Elaena hat die Verlobung ja erst einmal
aufgehoben, möchte uns also nicht mehr heiraten, um eben ihre Familie nicht der Gefahr eines Krieges mit den Boltons auszusetzen, was man ja durchaus auch verstehen kann. Und unser größtes Interesse galt ja auch vor allem, also natürlich danebenher, dass wir Elaena natürlich lieben und sie heiraten wollen und so weiter, aber hatten wir uns natürlich auch ein bisschen Unterstützung von der Armee ihrer Familie erhofft. Das wird jetzt so erstmal nicht kommen, obwohl wir sie, glaube ich, gerade noch ein bisschen ja, beeindruckt haben. Und sie hat jetzt gesehen, wie es um die Sache auch mit den Whitehills steht, dass der jetzt nochmal aufgetaucht ist und uns da gezwungen hat zu dieser Entscheidung. Das hat mir natürlich auch nicht so wirklich gepasst. Aber klar, was willst du machen? Ist passiert. Ja, das mit dem Ring, ich weiß nicht, hätte ich ihn küssen sollen? Ich weiß es nicht. Es ging ja darum, dass Ryan dann zur Beerdigung darf, aber es war ja nicht sicher, dass er das darf, dass er tatsächlich kommen darf, selbst wenn ich den Ring geküsst hätte. Und ich wollte es tatsächlich vor Elaena nicht tun. Ich denke, da war sie jetzt doch beeindruckt, dass wir standhaft geblieben sind und Stärke gezeigt haben. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, wenn er sich der Anordnung der Boltons dann doch widersetzt und jetzt das ganze Ironwood nimmt, ob wir ihn dann nicht vielleicht, ja, verpetzen können oder mal sagen können, hier, euer ergebener Diener und so weiter, missachtet eure Anweisungen, die ihr gegeben habt. Und ja, vielleicht nochmal die Argumente von Ethan anführen, dass sie das Ganze runterwirtschaften werden und es dann bald kein Ironwood mehr gibt. Vielleicht eröffnet sich dadurch eine neue Möglichkeit, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird. Gut, hier ist es auf jeden Fall kalt. Ich sehe schon die ganze Zeit Schnee hier über den Bildschirm rieseln. Also gehe ich mal davon aus, dass wir wieder an der Mauer sind. Also schauen wir mal. Tatsächlich, wir sind im Aufzug und fahren die Mauer hoch. Sehr cool. Ach, und er ist auch dabei. You can't be fighting with the other recruits. You need those men to have your back. There's enough out here trying to kill us without trouble amongst our own. It was Finn's fault. I think he might be dangerous. We need dangerous men for what's coming. I'm Garrett. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. Was, ich? He doesn't know me. He's seen 1,000 recruits pass through those gates. He knows you better than you think. He said you fought for the North with the Foresters. You were there, at the Twins. Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their king? Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, the phrase cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honorable death. Let him die fighting. Your brother would have won the North's freedom. He deserved to be king. He was good at it. He was good at everything. Now the Freys command Riverrun, and the Boltons are wardens of the North. After what they did. It's not right. They killed my lord. I couldn't stop them. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here. With the Night's Watch. Und unsere jetzt auch. There are those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know.
I don't care if they hate me. Let them think what they like. Ignoring them won't be as easy as you think. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Oh ja. Der Ausblick von der Mauer. Ist auf jeden Fall ein beeindruckender. I felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk your life out there? Winter is coming. I want to fight. You'll have your chance, don't worry. Not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers. Thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Vielleicht hätten wir sagen sollen, dass wir das machen, wenn er uns danach fragt. Also wenn er es verlangt. Das wäre die bessere Antwort gewesen, glaube ich. Oh, und Mira trifft denjenigen, der ihr die Nachricht hinterlassen hat, um Mitternacht, der ihr Informationen zukommen lassen will, die mit dem Zwerg, also mit Tyrion, helfen sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da bin ich natürlich gespannt, wer das ist und was er uns zu sagen hat. Where are you? Ich muss jetzt nicht plötzlich zur Seite springen oder so, wenn jemand kommt. Darf ich hier nicht sein? Ja gut, okay, um Mitternacht, was... Oh Gott. Was soll eine Magd schon um Mitternacht irgendwie draußen in den Gärten machen? Ist natürlich doof. Wahrscheinlich doch besser heimlich bleiben. Sehe ich hier irgendwas? Ist da jemand? Ah, hi. Warum guckt sie so in die Richtung? Oh, mein Gott. Ah! Tu doch sowas nicht. Oh Mann. Oh, da... Ach, ist das derjenige, den wir treffen sollen? Oder ist das eine Wache? Sollte ich besser zusehen, dass der mich nicht sieht, oder... Oder treffe ich mich mit dem? Ich gehe mal hier rüber. Ich schaue erstmal... Ah! Where do you think you're going? At this time of night? That's none of your concern. Oh, I think it is. Do you know what this uniform means? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. If you don't like it, you can take it up with the commander. Is there no way I can change your mind? Did you not hear me? At ease, Lucan. The lady is with me. Yes, sir. Enjoy your night. I hope he wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. Aha. Ist das derjenige? Oder hilft er uns nur so? You were in the throne room earlier. What brings you to the gardens? You do? You got my note? That was you. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Did you search my room? What were you looking for? Nothing, Lady Mira. I only wish to leave you a note. Das sah aber nicht so aus.
I am sorry about this, Mira, but you've made enemies of the wrong people. A handmaiden should know her place. What? What are you talking about? I'll make this quick if that helps. I'd hate to see you suffer. Arschloch! Na. Ja, ich versuch's. Ja, das war ja... Oh. Das war ja erfolgreich. Darf ich das nochmal versuchen, bitte? Okay. Ich dachte schon, das wäre jetzt endgültig. Nein, okay, gut. Ich versuche das gleich nochmal. Okay, ich war mir erst nicht sicher, ob das derjenige ist, den wir tatsächlich treffen sollten, oder ob er nur durch Zufall jetzt gerade da war und uns geholfen hat. Aber tatsächlich war die Note von ihm, die Notiz. Er hat uns gebeten, ihn dort zu treffen. Ja, und jetzt will er uns umbringen. Das ist natürlich unhöflich. So, schauen wir mal, ob wir das verhindern können. Achso, nochmal ausweichen. Okay. Und dann schnell wegkrabbeln. Ja, ich habe in die falsche Richtung gedrückt eben. Na, okay. Na. Tu mir nichts, tu mir nichts. Ah. Ah, unser Freund. Oh nein. Wo ist das Messer? Kann ich ihm nicht? Ich will ihm helfen. Ja, bitte. Nein, wir helfen natürlich. Ich kann doch nicht zulassen, dass er den Jungen jetzt ertränkt. Auf gar keinen Fall. Ah, die andere Wache hat uns gesehen mit ihm. Oh, das ist nicht gut. Das ist richtig, richtig böse. You? What happened? What was that? What did it look like? He tried to kill me. Why would he do that? Und was machst du hier? What are you doing here? Danke. I heard yelling. You did what you had to do, Lady Mira. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabot. No one will ever find him. Na, hoffentlich. Don't tell anyone. I won't. Okay, er versteckt ihn. Er versteckt ihn in Flohloch irgendwo. Also in dem armen Viertel. Ich kann den nicht auch noch töten. Ah, ach so, das ist... Nein, ich hätte es wegtun sollen. Das war ja seins. Das war ja seins. Es hätte ja niemand gewusst. Ach, Mist. Ich hätte es vielleicht wegpacken sollen.